Hi, good morning. Welcome back to Ruchi for another episode. See you all with a new dish and a yummy dish. നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കനിൽ വേണ്ടിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ, കശ്മീരി പൗഡർ, ടർമറിക് പൗഡർ, cardamom, cinnamon and kasuri methi, chicken marinated and also marinate ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ്. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, onion and tomato puree. You need to add bay leaf also to the curry if you're making. When you combine all these together, you get a beautiful butter chicken curry. But for correct proportions, we are using our ready-made masala by Flames and Taste of Home, which is my brand. Hence, I'm not giving the proportions because it is proportion for this will be given to you when you want to buy it. The full recipe would be given to you in print, so you can just replicate the same thing. So here I've got a pan on the stove. I'm going to light it. So what we are making today is butter chicken and it's homemade masala. So you don't have to worry about too many ingredients being added, because what we have done is we have prepared the masala to the correct consistency, the right proportions, and brought it out as butter chicken masala in the packet. So let's get started. Because it's called butter chicken, we have to use a lot of butter in it, but those who want to avoid that, they can always reduce the butter in it. But when you put butter, straight away if you put butter into the pan, it will burn. So you have to add little oil and then add some butter to it, so that the butter melts but it doesn't spoil the dish. So we wait for the butter to melt and then we put the chicken in for a shallow fry, which is maybe 5 minutes. Cut the chicken into small cubes as this, marinate it at least 24 hours before to get the best result. But if you don't have the time, you can marinate and straight away start cooking. So it's up to you, and it's depends on how much in a hurry you are to prepare a dish. So the butter is melting. We'll just put this into the butter. This is just a 10 minutes process just to get a little golden color on the chicken. It doesn't take much time because the chicken pieces are cut into small cubes. And ideally for butter chicken, you should take boneless chicken. Only then it looks nice and it tastes better. You can hear the sizzling noise, that is the droplets of water which is coming out of the chicken. So you just keep stirring it a little bit off and on, so that every side gets that little roasted color. As we can see, there's a nice glaze from the butter on the chicken. That's what will add to the taste. You can see already some pieces are becoming brown in color. And those who do not have non-veg, they can do the same preparation with paneer. So you'll get the paneer butter masala. Of course, Flames has both the masala separate, because those who are vegetarian, they wouldn't like to use a masala which has got the brand chicken on it, or butter chicken. So we have them separately made, and though there is nothing non-veg going into the packet, but you know, there's a feeling in the mind maybe there is some non-veg added to it, especially for those who are pure vegetarian like me. I have a problem
having something where it's written chicken or beef or whatever. So we make sure that somebody like me does not have that problem. So we have paneer butter masala separate, we have butter chicken masala separate. So the chicken is kind of ready now. It's not fully cooked, but it's sauteed a bit. Now we just remove it and keep it into the bowl, and we come back to it later once we've sauteed the rest of the masalas. This sauteing is not a must. You can always avoid it if you are in a hurry, but I prefer doing this so that the masalas that we marinated will get very well absorbed by the chicken pieces, because at the end of the day that's what gives the taste to the curry. So we add again some more butter to it, to the same pan. No need to change the pan. And we add the onion which is chopped and kept. We also add the ginger garlic paste. Now put it on high flame and just saute the whole thing. Saute it till the onion is somewhat brownish color. There's one ingredient which I did not show because unfortunately I was not able to get it yesterday when I sent somebody to the market. It's good if you can add some cashew paste also. Unfortunately I didn't get the cashew, so I have not added that. But the curry will be just as fine without it. Only thing, it thickens the gravy and makes it a little more rich if you add the cashew paste. So let's not worry about that. If you don't have that at home, no worries, you can just make it without that. And remember, we have put salt, we have put the masala, ginger garlic, everything in the chicken when we were marinating. So when you add to the curry, you have to make sure it's a very minimal quantity. Otherwise, the whole thing can be go bad because of the excess salt or the ginger garlic flavor, things like that. So always be mindful about what you have added for the marination and accordingly add to the curry when you are making it. Whenever we are doing cooking, the ideal way to do cooking, make it interesting and easy for the person who's cooking, is cut everything, chop everything, bring everything together in and around your hand's reach so that you don't get bored, you don't waste time running from one place to the other picking up different ingredients. Like as you see now, I have everything close to my hand. So it takes me definitely much lesser time than generally what we do at home. Most people, they'll start cooking, then they realize this is not there, that is not there, they'll go to the store, they'll go to the other cabinet and they waste time. At the end of the day, what cooking could have been finished in 10 minutes or half an hour, they take time, maybe 1 hour, and they feel I've wasted a lot of time in the kitchen. I don't have the stamina to do that after a full day's work at office. So let's avoid unnecessary waste of time. Before we light the stove, we should have all the ingredients, preferably the utensils also, within hand's reach. And for those who are building a new home, I would like to say, when you make a kitchen, you should have two kitchens. One which is the pantry, which is a general area where you can even dine if you're just family, like just your spouse, your children or whatever. And then there should be the small kitchen which should be ideally in a U shape. And I say this from experience because I have built my house with my own architecture where I have a small kitchen. So here's the stove. I turn to the left, I have the cutting chopping place. I turn to the right, I have the washing dishwasher and all these sink and everything, which helps me waste less time. And since I'm getting old now, I built it nearly 25 years back, the house. But when I look at it now, I feel I did a very good thing because I don't have to walk around a lot. With issues in the leg, with old age, we cannot walk from,
If I use a big kitchen, I have to walk from one place to the other just to wash a spoon or just to take a onion or whatever. So if you make a small kitchen where everything is at hand, then you are much more comfortable when you are cooking. So try to keep that in mind, those who are building a new house. Make the main cooking kitchen as narrow as possible, just enough for you to turn around and do your work. Okay, the onion is more or less ready. I'm adding the tomato puree. At this point, if we had the cashew paste, we are supposed to add it. But since we don't have it, we're just going with this. But that's also going to give you a good taste, no worries. And you can actually add a little salt because of the tomato, just for the tomato, onion, ginger, garlic, because chicken has already got enough of salt. Why to add it now? Because this gravy, in the gravy the salt will get mixed properly. On dry masala, if you put it, will not absorb everywhere. This way it can nicely incorporate with the liquid. So the advantage of this butter chicken or paneer masala and all is, you just need that one dish and a ghee rice or a jeera rice or just plain basmati rice cooked. Because you don't need too many dishes with such a rich curry. As you know, a lot of butter is going in and at different stages of the work. So it's absolutely, it's got spice, it's got the tanginess of the tomato, and it's got chicken for those who love chicken. It's got paneer for those who love paneer. So at the end of it, what more do you want? It's as good as making 2 or 3 dishes. So you save a lot of time. You can have this curry with chapatis, with rotis, with bread, and of course with rice. നമ്മൾ ഉള്ളിയും ടൊമാറ്റോയും ഇഞ്ചി ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ച് അതിനെ കുക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ളിയൊക്കെ അങ്ങ് മാഷ്ഡായി വരാൻ. ആൻഡ് ദ സ്റ്റിൽ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ലെഫ്റ്റ്. സോ നമുക്കതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഈ എണ്ണയും ബട്ടറും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിലിട്ടത് അത് ഒലിച്ച് വെളിയിലോട്ട് വരണം. ദാറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്ലോട്ടിങ് ഓൺ ദ ടോപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ദ മസാല ഈസ് പ്രോപ്പർലി കുക്ക്ഡ്. കാരണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മസാല ഉണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി. ഇനിയും അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് 1 സ്പൂണും കൂടെ മസാല ഇടണം. ബിക്കോസ് ഈ ഗ്രേവിക്കുള്ള നമ്മൾ മസാല ഇട്ടിട്ടില്ല, നമ്മളാകെ ചിക്കനെ മസാല ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. സോ ജസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ ഇക്വലൻറ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു പുട്ട് ഫ്രം ദിസ് പാക്കറ്റ്. ഇത് നമ്മുടെ റെഡിമെയ്ഡ് ബട്ടർ ചിക്കൻ മസാലയാണ്. കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിൽ ബി ഗുഡ് ഇനഫ്. ദിസ് കംസ് വിത്ത് സിപ്പ് ലോക്ക്. സോ മണ്ടയ്ക്ക് സീല് കാണും. ആ സീല് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വി ക്യാൻ ഓപ്പൺ ദ സിപ്പ് ലോക്ക്. വേണ്ടിയത് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ അങ്ങനെ സിപ്പ് ലോക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം പ്രിസർവേറ്റീവ് ഫ്രീ മസാലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര നാൾ വേണേലും ഫ്രീസറിലാണെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇഫ് യു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് മാക്സിമം 2 months ആണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ. 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 വരെ മാക്സിമം നമുക്ക് പുൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. സോ റിമെമ്പർ, ഇഫ് യു ബൈ ഫ്ലെയിംസ് മസാല എനി ടൈം, ഡു പുട്ട് ഇറ്റ് അവേ ഇൻ ദ ഫ്രീസർ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി അഫോർഡബിൾ. കാരണം ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് കുറേ പ്രാവശ്യം ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മസാല കിട്ടും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി 150 rupees, which is not a big amount if you think about it, because it is good health for the family. നമ്മൾ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ പൈസ ചിലവാക്കും, ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ പൈസ ചിലവാക്കും, പക്ഷേ അതെല്ലാം മായം ചേർത്ത സാധനങ്ങളാകുമ്പം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഫ്രീ, ദെൻ പ്ലീസ് ട്രൈ ടു ബൈ ദാറ്റ് ആൻഡ് എൻജോയ് യുവർ ഹെൽത്തി മീൽ. നമ്മൾ ആശുപത്രി കൊടുക്കുന്ന പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മസാലകളൊക്കെ മേടിച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. Now I feel there is little less oil in this, so I'm going to add a little oil.
കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, കാരണം എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നൈസ്. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ഓയിൽ വേണം താനും. ഇത് പാനിൽ പയ്യെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. സോ ഐ നോ ഇറ്റ് നീഡ്സ് സം മോർ ഓയിൽ ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് ആഡ് ഇറ്റ്. കൂടിപ്പോയാൽ വെറുതെ കളയുകയേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കിടാം. അതിൻ്റെ ഉപ്പിടുമ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലോ, ഒറ്റയടിക്ക് കുറേ അങ്ങ് ഇടാതെ ഒരു പ്രാവശ്യം, എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് ടു കുക്കിംഗ്. എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇടാം, ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം. ഏതൊരു കറിയും നമ്മൾ എത്രയും നേരം അതിനെ ഇട്ട് ശരിക്കും മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിലാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. നമ്മൾ ധൃതി കൂട്ടി മസാല പച്ചയ്ക്ക് അരിക്കുമ്പോഴേ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ടിട്ട് അതിനെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹാപ്പൻ. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഓൾവേസ് ബി ഡൺ ഓൺ ലോ ഫ്ലെയിം ആൻഡ് കീപ് stirring it so that from all sides it gets properly cooked. അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇത് കുറച്ച് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വെരി സൂൺ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ലീവ് ദ ഓയിൽ ഫ്രം ദ സൈഡ്സ്. ഓയിലും ബട്ടറും ഒക്കെ നമ്മൾ കുറേ ഇട്ടല്ലോ, അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒലിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങും. ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒലിച്ച് കാണത്തില്ല നമ്മൾ, പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ടത് ഇങ്ങോട്ട് ഇളകി വരും. ഓക്കെ, നൗ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നൈസ്ലി reddish maroonish color. There is always water oozing out from the chicken, so you don't really have to add much water to it, maybe a little bit just to cook the chicken. But that again, be mindful how much you add, because there is already water in the chicken, like I said. അല്ലെ പിന്നെ അത് നമ്മൾ വെള്ളം പറ്റിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ആ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി അടച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇത് ചിക്കൻ പീസസ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എളുപ്പം വേവും. പ്ലസ് തുടക്കത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു. സോ ഓൾ ടുഗെദർ ഇറ്റ് വിൽ കുക്ക് വെരി ഫാസ്റ്റ്. നൗ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് കവർ ദ ചിക്കൻ. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏതവസ്ഥയിലാണെന്ന്. ഇറ്റ്സ് ലുക്കിംഗ് ലവ്ലി. Good smell also, and looks like the pieces are cooked. Yes, നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ കിടന്നോട്ട്. കാരണം ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ വെരി വാട്ടറി തിങ്. നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ അതിനെ വേവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ടച്ച് ചെയ്യാം. സോ അന്നേരം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബട്ടറും ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ഒരു കിച്ചൺ ടിപ്പ്, നമ്മൾ എല്ലാവരും കുക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പം വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യും, ക്ലീൻ ചെയ്യും, പിന്നെ മുട്ട ചിലപ്പോൾ പുഴുങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ തോട് പൊളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഈ തോട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഡു യു മാനേജ് ടു കീപ്പ് യുവർ കിച്ചൺ ക്ലീൻ? ഇതെല്ലാം കൂടെ വലിച്ചു വാരി നമ്മളങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് പണി ചെയ്താൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങ് ചെയ്തു പോകും, സ്പീഡും കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചോ. പക്ഷേ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ വെൻ യു ഫിനിഷ്ഡ് യുവർ കുക്കിംഗ്, ആ അടുക്കളയിലോട്ട് വേറെ ഒരാൾക്കും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് പോലും അതിനകത്ത് നിന്നൊരു വി കാൺ എൻജോയ് വാട്ട് വി ഡിഡ്. കാരണം അവിടെ മുഴുവൻ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് മെസ്. സോ ദ ഐഡിയൽ തിങ് ടു ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു പ്ലേറ്റോ എന്തെങ്കിലും അതിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെത്തുന്നോ ഡയറക്റ്റ് അതിലോട്ട് ചെത്തിയിടുക. കുക്കിംഗ് കഴിയുമ്പം കിച്ചൺ വിൽ ബി ആസ് ക്ലീൻ ആസ് യു സ്റ്റാർട്ടഡ്. കാരണം അവിടെ എല്ലാം കഷ്ണങ്ങൾ ഇതായിട്ട് വലിച്ചു വാരി ഇട്ടിട്ടില്ല. ഉള്ളിത്തൊലിയൊക്കെ അങ്ങനെ പ്ലേറ്റിലിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പറന്ന് അതിലെല്ലാം നടക്കും. സോ കീപ് എ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പ്ലേസ് ഫോർ ദ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വെജിറ്റബിൾസ്, എഗ്സ്, വാട്ട് എവർ. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ട് കളയാം. സോ ടേക്ക് കെയർ ടു കീപ് യുവർ കിച്ചൺ ക്ലീൻ വൈൽ കുക്കിംഗ്. It's not, your dish may be excellent,
പക്ഷേ ആ അടുക്കളയിലോട്ട് വേറൊരാൾ കയറി അത്രയും മെസ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് ആ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ പോലും തോന്നത്തില്ല. വാട്ട് എവർ യു സെർവ്, എത്ര ടേസ്റ്റി ഫുഡാണെങ്കിലും ആ അടുക്കള കണ്ടിട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി എൻജോയ്ഡ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ നമ്മൾ ഒരാൾക്കൊരു കാര്യം കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനും ഹസ്ബൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ, പിള്ളേരായിക്കോട്ടെ, ഗസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഗിവ് ഇറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ്. ഞാൻ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും വരത്തില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഡൺ ഇൻ എ വെരി ക്ലീൻ ആൻഡ് ഹെൽത്തി വേ. So everybody try to maintain that. Maybe you will enjoy and get more compliments. So that's a special tip to all the viewers out there. Okay, the chicken is cooked and the gravy is thick. So now what we need to do is add some fresh cream just to make it nice and yummy. So അതിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ്. യു ക്യാൻ യൂസ് വിച്ച് എവർ ഫ്രഷ് ക്രീം യു ലൈക്ക്. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേവി ലൈറ്റ് കളറാകും. ഇത്രയും നേരം ആസ് യു സോ ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് ഡാർക്ക് റെഡ് മറൂഡിഷ് കളർ. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് യെല്ലോ or cream color, and the taste also will be much better. ഇത് കറി ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ്. ഇനി ഇത് ഡിഷിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടെ അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കിടണം. ജസ്റ്റ് ഈ ക്രീം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരം തിളപ്പിക്കരുത്. ജസ്റ്റ് 2-3 minutes, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് one light boil should come and the curry should be served. നമ്മൾ ഇപ്പം കിച്ചൺ എങ്ങനെ ക്ലീനായിട്ട് വെക്കണം എന്നുള്ളത് സംസാരിച്ചല്ലോ. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. എൻ്റെ ഫാദർ വെൻ വി വർ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സിനൊക്കെ കല്യാണം ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് പെണ്ണ് കാണാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡ്രോയിങ് റൂം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട, ഡൈനിങ് റൂം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. കാരണം അത് ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാവരും ക്ലീനായിട്ട് വെക്കും, ആൾക്കാർ വന്നു പോകുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ ബാത്റൂമും അവരുടെ കിച്ചനും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അവരുടെ വീട്ടിലെ ആ ക്യാരക്ടർ, ആ ഒരു സ്വഭാവം എത്ര ക്ലീനാണ്, എത്ര ഹൈജീനിക്കാണെന്നുള്ളത്. ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയും നോക്കിയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ക്ലീൻ ദെൻ എവറിത്തിങ് എൽസ് വിൽ ബി ക്ലീൻ. ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സോഫ, ഒരു പില്ലോ ഇവിടെ കിടക്കേണ്ടത് അവിടെ കിടന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ക്ലീൻ in the inside. So that is where your concentration should be. Always make sure you keep the inside clean and the rest of the things will automatically be clean. കാരണം നമ്മളത് അതേതെങ്കിലും നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കും ആൾക്കാർ വരുന്നെന്നും പറഞ്ഞ്. സോ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അടുക്കളയിലോട്ട് പോകുമ്പം നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ഗസ്റ്റ്, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ലേഡി, ഇഫ് ഷീ കംസ് ഇൻ ടു ദ കിച്ചൺ ആൻഡ് സീസ് എ മെസ്, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഷീൽ ഈവൻ ഹാവ് എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി ഫ്രം യുവർ ഹൗസ്. സോ ടേക്ക് നോട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ടു കീപ് യുവർ കിച്ചൺ നൈസ് ആൻഡ് ക്ലീൻ. കറി ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ്. സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കിതൊരു ഡിഷിലേക്ക് എടുക്കാം. ഇതിലിനി ആകെ നമുക്ക് മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സിങ് പോലെ ഇച്ചിരി ബട്ടറും ഇടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗാർണിഷായിട്ട് ബട്ടറും ഇടണം, കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ച് വി ക്യാൻ സെർവ് ഇറ്റ്. മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചോപ്പ് എ ലിറ്റിൽ ആൻഡ് പുട്ട്. അതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ബട്ടർ ഇടുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരിടത്തിടാതെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരിയായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇടണം. സോ ദാറ്റ് ഓവറോൾ ദർ ഇസ് എ കളർ കോമ്പിനേഷൻ. സോ യു പുട്ട് ദ ബട്ടർ, ദെൻ യു പുട്ട് സം, ജസ്റ്റ് ഷേക്ക് ദ പാക്കറ്റ് ഓൾവേസ്, ബിക്കോസ് കുറേ കട്ട പിടിച്ച് താഴെ ഇരിക്കും. സോ ജസ്റ്റ് ഷേക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് പുട്ട് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓൺ ദ ടോപ്പ്. യുവർ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇസ് റെഡി. This is what our butter chicken looks like. You can see the butter flowing on top. You can see the fresh cream. It's just going to be yummy. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. ഫ്രഷ് ക്രീം കാണാം, ബട്ടർ കാണാം, ചിക്കനും കാണാം. സോ ദാറ്റ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട്. ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി മല്ലിയിലയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ കളർ കിട്ടിയേനെ, വിച്ച് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ നൈസ്. ബട്ട് അഗെയിൻ, നോട്ട് എവറിബഡി ലൈക്സ് coriander leaf, so it's okay if you don't put it also.